হোয়াট ইজ আওয়ার গোল? কাল ক্লাসে কি শিখেছিস? কি করতে চলেছে আমরা এই ক্লিনিক্যাল পোস্টিংটা কি হবে? ক্লিনিক্যাল পোস্টিংটা কি হবে মানে হোয়াট আর বি সাপোজ মানে হোয়াট ইজ আওয়ার গোল হিয়ার? We are going to study a scientific scenario which is present out here, right? A phenomena which is present out here. You want fan বন্ধ করে দেবো? আমার চাপ নেই, তোদের গরম না লাগলেই হবে। তো আমরা কি করছি? What are we doing? We are basically studying a scientific phenomena which is present out here. Say a disease X is P% prevalent out here. How can we state this? How can we come up with a number and state this, give this statement? Jure. So basically, what are we doing? We are collecting and analyzing data. And then we are drawing inference out of it. This whole process comes under an umbrella term called statistics, which I will teach you. Okay. So, say we have a population of 1 lakh. Is it possible to go to each and every individual here? No, not enough time, not enough manpower, not enough money, obviously. So what are we going to do? We are going to draw a sample. Say it has 100 people. Say. So what can we do? We derive the data out of them. Then what can we can describe the sample. What is describing the sample? So what is describing the sample? Say we have data on their heights. We have 100 height data, 170, 162, 167, and 100. Okay. What can we do? We can find the mean. We can find the standard deviation. Everyone knows what standard deviation is. Knows everyone? Everyone knows? I'll explain again, but still, at this point you know, right? We can do a diagram out of this. Correct? What else can we do? We can draw a frequency distribution. Frequency distribution. Everyone knows what a frequency distribution is? Say we have this. We can arrange it like this. 150 to 160. We have 30 people. 160 to 170. We have say 80 people. 60 people. And 170 to 180. We have say 10 people. This is a kind of frequency distribution. These are frequencies, right? So whatever we are doing, we are just describing these 100 people only. We are not getting back here. Correct? This kind of analysis is called descriptive analysis. Understood? And there is another type of analysis which is more relevant. After doing this, what it will be of no use. Like আমি কি বলবো যে আমি 100 জনের দেখতে পেয়েছি অ্যাভারেজ হাইট, এটা তো আমি কি করব? আমি অ্যাভারেজ হাইটটা তো পপুলেশন হচ্ছে, কারেক্ট? সো দ্য route maps we use with the help of this to estimate something about this is called inferential analysis.
The route map we use with the help of the descriptive statistics to draw inference about the population. It's called inferential statistics. Okay? Till now understood, everyone? বলছি দেখ আমরা স্যাম্পলে গেলাম, স্যাম্পলটাকে ডেসক্রাইব করলাম, স্যাম্পল ডেসক্রাইব করে তো কোনো লাভ নেই। আমরা এই যে ডেসক্রাইব করার পর যে মেজার্সগুলো আমরা পেলাম এইগুলোর হেল্পেই আমি পপুলেশনকে ডেসক্রাইব করতে চাই, ঠিক আছে? এবার সেটা তো ডাইরেক্টলি বলা যায় না যে হ্যাঁ মানে 100 জনের হাইট রয়েছে সে 167.3, তার মানে পপুলেশনের হাইট 167.3 তো হবে না। বাট কিছু ম্যাথামেটিক্যাল মানে ফাংশনস রয়েছে বা অপারেশনস রয়েছে যেগুলো দিয়ে আমি এটা থেকে এর অ্যাভারেজ হাইটটা এস্টিমেট করতে পারবো, ওকে, বা তার ব্যাপারে কোনো হাইপোথিসিস ক্লেম করতে পারবো। সেই জাতীয় অ্যানালিসিসকে বলা হয় ইনফারেন্সিয়াল অ্যানালিসিস। আন্ডারস্টুড এভরিওয়ান? এবার লেটস আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ ডেটা বা হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডেটা। Height is data. Height is data. If I ask, say 100 students their grades in the previous exam, they'll say like A plus, B, A, C, D, like this. This is also data, correct? If I ask 100 people their family sizes, what will they give? 2, 4, 3, 1, 0, 5. This is also data. But there is something fundamentally wrong with different in this data, and this data. Can you like explain what that is? At least try. Whenever there are grades or something like this, do we have numbers out here? If I ask someone what is their grade, will someone say 27? They'll say ABCD. If I ask someone what is their height, will they say ABCD or something like that? They'll give a number. If I ask someone what is their family size, they'll also give a number. But if I ask someone their height, they can say my height is 167.3. If I ask someone their family size, will they say 2.3? I have 2.3 people in my family, no, that doesn't happen. So there is something inherently different in these types of data. So let's classify data. So let's classify data. Qualitative, quantitative. As the name suggests, quantitative has some quantity, and qualitative has some quality, correct? So when there is no number, or there is a number but we cannot do any mathematical operations on it, that type of data is called qualitative data, like grades, like phone number, like address. Understood? Now, and whenever there is a number where we can do any mathematical operations, then that type of data is called quantitative data. Understood? Now let's dive into quantitative data first. One is discrete. What is discrete? The type of data which can take only specific values like family size. It cannot take 4.5. Right? And for continuous, what can we do? We can have any data, correct? And for qualitative, we have two types. One is nominal, one is ordinal. Ordinal. Understood? Now, what is nominal and ordinal? Let's say I ask 100 students their grades, and 100 students, the same students, their religions. Okay? So, say A, 30 people said, B, 70 people said, 60 people said, and C, 10 people said, correct? And religion, we have said 3 religions. X religion said 30, Y religion said 60, and Z religion said 10. Correct? Here, while representing the data, if I write it like this, A 30 people, C 10 people, and B 60 people. If I write it like this,
This will not make any sense because there is a sense of ordering out here. So this will not make any sense. This will, because there is a sense of ordering, correct? But for while writing this, if I write it like this, x 30, z 10, y 60. Here it won't make any difference because there is no sense of ordering. So when there is no sense of ordering, the data is called nominal data. And when there is a sense of ordering, we call the data ordinal data. Understood? When there is ordering, we call ordinal data. When there is no ordering, we call nominal data. When there is just a name or something like that. Because these are just names only, right? These are names of religion. There is no sense of ordering out here, right? So when there is names, we call nominal data. Understood? Now, why did I teach you this? Can you find the average grade out here? ABCD ki average grade kor bhi bhai. Not possible. Same average religion, standard deviation, nothing out here. So what's the best we can do? We can do a frequency distribution which is done out here. This is a frequency distribution. 30 is the frequency of the religion A, grade A. 60 is the frequency of the grade B. Correct? So we can do a frequency distribution. What else can we do? We can do a diagram. Correct? So for qualitative data, we can only do diagrams and frequency distribution or tabulation. Or we can also call this tabulation. Why tabulation? Because this is a table, right? This is a table, right? So that's why we call this tabulation. So for qualitative data, we can do only these two, nothing else in descriptive statistics. Understood? But for quantitative data, we can do anything. We can find the average out here. We can find the standard deviation, mean, median, mode, everything. Correct? And also these diagrams and frequency distributions. Now, let me tell you one thing. What are the diagrams which are necessary for this? Like when there is discrete data, correct? I ask 100 people their family sizes. 0, 5 people, 1, 10 people, 2, 15 people, 30, okay. We want to represent this as a diagram. We can find the average always, but we want to find we want to do a diagrammatic representation. What diagram will we use? How many diagrams do we have? Let's see. We have pie chart. Everyone knows what a pie chart is? Everyone? Everyone knows what a pie chart is? We have bar diagram. What is a bar diagram? This is a bar diagram. And what else do we have? Histogram. Correct? In this case, what will we use? Which diagram will we use among these three? Bar diagram. We'll use bar diagram. Do you know why will we use bar diagram? I'll tell you. Because there is a sense of ordering here as well. These are numbers. These always have an order, right? So here we will use a bar diagram. Like 0, how many people said? 5 people said. 1, how many people said? 10 people said, and so on. So we can have a sense of ordering out here also. We can measure the frequencies here. Understood? So for discrete data, what will we use? Bar diagram. Same goes for ordinal data. When there is a sense of ordering, we cannot like measure the ordering up with the help of a pie chart, right? We have to incorporate the sense of ordering. In that case, we will use a bar diagram as well. Correct? So in ordinal, we use a bar diagram. Correct? Understood everyone? Till now, why bar diagram? Why not pie chart? Everyone understood? For nominal data, when there is no sense of ordering, we can use a pie chart. Understood? Because whenever you are drawing a pie chart, there is no sense of ordering, which is first, which is second, we don't know, right? But here, there is, we can see.
And for continuous data, like the data points which can take any value, that type of data we use histogram. So from yesterday's class, I guess you guys remember that what are we gonna do? What are we gonna have? We are gonna have a schedule, which is also called a questionnaire. I mean, it is definitely not called a questionnaire, but for some reason, I don't know, it is called a questionnaire out here, but it's not a questionnaire, it's a schedule. Okay, we'll have the printed questions, we'll ask the patients, they'll give us data, we'll input that in Excel, and then we do the analysis, correct? So what is the first step of analysis? We have to identify the data, correct? I guess till now you have understood what is, like, how to identify data. Like we are going to ask these people, where do they live? Like their residence. They are going to say rural or urban, correct? Say rural said, say we have 150 people. So rural said, say 80 people, and urban said, say 70 people, correct? What kind of data is this? Obviously. No. There is no sense of ordering out here. No. We could have written urban above this. Pie chart হবে. Pie chart হবে এরকম দেখতে হবে এটা pie chart টা। ওই আর কি। এতটাও না। এরকম কিছু একটা দেখতে হবে। Correct? We are going to measure their heights, continuous data. We are going to measure the weights, continuous data. We are going to ask them their family size, which is a discrete data, and now you know how to like look for data, correct? Identify data. Done. আচ্ছা আমার একটা কথা বল, আমরা যখন অ্যাভারেজটা বের করব আমরা কি হাতে বসে বসে 100 খানা যোগ করব? 100 150 যোগ করব না অবশ্য, করলেও সেটা খুব রিলায়েবল হবে না, ভুল হতেই পারে। এবার তাও স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন, হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা অফ স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন? This is the only formula of standard deviation. পার্কে দেখবি অনেক জায়গায় একটা অদ্ভুত ফর্মুলা লিখে দেওয়া আছে, 1/n-1 summation xi minus x bar whole square when n less than 30. This is blatantly wrong. There is no formula of standard deviation like this. Okay, we use this formula for estimation, for hypothesis testing, which I am going to teach you later. But পার্কে for some reason I don't know এটা লেখা আছে, আমি জানি না কেন। This is the only formula. This is the only available formula for standard deviation. Understood? This is blatantly wrong. While computing this, are we going to really like have 100 data points? Are we really going to do the differences, do the square 100 times, do the sum? No, we're going to use computer. I'll show you after like demonstrating whatever we are doing here. Today I'm just giving an overview. Hands-on knowledge টা কম্পিউটারে হবে, কারণ হলো বেকার এখন তোদের এটা হাতে করিয়ে লাভ নেই, হাতে করানো হবে থার্ড ইয়ার, কারণ ওটা পরীক্ষায় একবারই আসবে, ভুলে যাবে, প্রয়োজনই নেই তোর জীবনে সে 50টা ডেটা স্কোয়ার যোগ করে স্কোয়ার রুট করে এগুলো সেখানে মানে হাতে করার কোনো প্রয়োজনই নেই। We have a computer. Okay, we're going to teach that in third year, but you have to know the theory, which I'm going to do right now. Now inferential statistics. What were we doing? This is the population. This is a sample. We describe the sample, and then we use these measures to estimate something of the population. This route map is called inferential statistics. So, how many types of inference can we draw? Let's see. We have the average height of the sample to be 167.3 centimeter. So, with the help of this, we can come up with a single number. Like the population average is 172.3. We can come up with a single number. This is not correct, like we don't know the exact things, but here, let's say we come up with an exact number. So what are we doing? We're estimating a single number, correct? This type of inference drawing is called estimation, correct? And what is the more practical approach? We first claim that
the average height of the population is say 175 centimeter. Okay. Then we see whether our claim is true or false. Correct? So what is another synonym for claim? Hypothesis. We draw a hypothesis, we give a hypothesis, and then we test whether the hypothesis which we have given is right or wrong. Understood? This type of inference drawing is called testing of hypothesis. Understood? First we make a claim or draw a hypothesis, and then we try to find out whether this hypothesis is right or wrong. Understood, everyone? This is what we have in our syllabus. This is what is more easier, and this is what is more practical. Obviously, we do not have this in our syllabus. এতদূর বোঝা গেছে? বেসিক্যালি কি করছে আমরা, মানে আগে বলে দিচ্ছি যে হ্যাঁ আমার এতটাই হবে, তারপর দেখছি আমার সেটা ঠিক না ভুল। এটার প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন দেখাই। We are making a vaccine, correct? Making a vaccine. First we claim that the vaccine is 70% effective. Then we draw a sample, correct? Study the sample. And if my claim is right, then I can introduce the vaccine back to the population. If my claim is wrong, I stop it there only. Understood? Muslim. Well, let's emphasize on testing of hypothesis. Acha, tell me one thing. We have 150 students in a class. We draw a sample of say 15, 15 জনের স্যাম্পল নিলাম। সেই 15 জনের স্যাম্পলের মধ্যে ধর 10 জন টপার, মানে একদম পুরো টপ 10 চলে এলো। অ্যাভারেজটা কি হবে? প্রচুর উঠে যাবে। অ্যাভারেজ মার্কসটা কত উপরে চলে যাবে। এবার আমি সেটার বেসিসে যখন আমি বলবো যে 150 জনের কাছে জন্য ইনফারেন্স ড্র করতে যাইব, তখন সেটাও ইনক্লুডেড হয়ে যাবে। 9 জন চলে এলো, এই 10 জনই চলে এলো যে অত্যন্ত খারাপ, একদম লাস্ট, এটাও নেমে আসবে। কারেক্ট? তো আমার এই ফ্লাকচুয়েশনটা কেন হচ্ছে? This type of fluctuation is called sampling fluctuation. How to reduce sampling fluctuation? By randomizing, randomly sample tola hobe. Correct? Understood? Sampling fluctuation কমানোর রাস্তা কি randomly sample তুলবো, যাতে আমার পছন্দের লোককে আমি নিলাম বা অপছন্দের লোককে আমি নিলাম, এরকম করছি না। Understood? Everyone? But there is a big but out here. I have a time constraint. We have limited resources. But not just time constraint. You guys have wasted half of it already. You can acknowledge that much. 2 সপ্তাহ তো ওয়েস্টই হয়ে গেছে। তাহলে আমরা কি করে নিজের মতন করে র্যান্ডামলি কাউকে বারণ করতে পারি? যে মানে আমার হাতে ধর 150 জন রয়েছে, 150 জনের মধ্যে থেকে ধর আমার 15 জনকে নেওয়ার আছে। এবার আমি 15 জনকে প্রথম থেকে তো নিতে পারবো না। ধর আমি 2 জনকে নিলাম, তারপর একজনকে বললাম না তোকে নেবো না, তারপর একজনকে বললাম, র্যান্ডামলি করতে থাকছি। কিন্তু আমার তখন টাইমটা লিমিটেড, তখন আমি কি করবো? সম্ভব না। তখন we will not focus on this and we will do a sampling where we just will draw anyone who comes in the radar. Okay.
সে আমি আজকে ওপিডিতে গেলাম, ওপিডিতে গিয়ে আজকে কজন, আজকে আমি 20 জন, আমরা সবাই মিলে 20 জনকে ধরতে পেলাম, 20 জনের ডেটাই আমি এন্ট্রি করবো, ঠিক আছে? কারণ আমি 5 দিন যদি 5 দিন করে 20 জন মানে 20 জন করে যদি 5 দিন ধরে করি, তাহলে আমি 100 জনের ডেটা পাবো, আমার তাতেই স্যাম্পল ভরছে, আমি কাউকে বাদ দেওয়ার এখানে অপশানই নেই। এটাকে বলা হয় কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং। আন্ডারস্টুড? এখানে স্যাম্পলিং ফ্লাকচুয়েশন আসতে পারে, চান্সটা বেশি, বাট ওরকম ডাইরেক্টলি আমরা ইন্ট্রোডিউস করছি না। আন্ডারস্টুড? এবার আমি তো আমরা কি করব? কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং করব। আন্ডারস্টুড? আমরা যাব, যাকে পারবো তুলে নেব, শেষ করতে হবে আমাদের। নইলে তো মানে নইলে আমরা কিরকম করে আমরা র্যান্ডাম স্যাম্পলিং করি, যে সিম্পল র্যান্ডাম স্যাম্পলিং বা স্ট্র্যাটিফাইড র্যান্ডাম স্যাম্পলিং, এগুলো করি আমরা ইউজুয়ালি, এগুলো স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিসেস, বাট উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য রিসোর্সেস অফ হিয়ার। ওকে, সো উইল হ্যাভ ক্লিং টু কনভিনিয়েন্স স্যাম্পলিং। এগুলোর ব্যাপারে একটা আইডিয়া দিতে পারি তোদেরকে, তোরা যদি জানতে চাস যে হোয়াট ইজ সিম্পল র্যান্ডাম স্যাম্পলিং। 100 জন রয়েছে, সবাইকে নাম্বার দিয়ে দিলাম, এবার ছক্কা চালছি, সেই অনুযায়ী লোক নিচ্ছি, কারেক্ট? আর সিম্পল র্যান্ডাম স্যাম্পলিং, কোনো বায়াস নেই, আমি কিচ্ছু বিচার করি না, আমি জানি না কে কায় কি নাম্বার দেওয়া রয়েছে, আমি কোনোভাবে র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করছি, যে নাম্বারটা আছে তাকে কিন্তু নিচ্ছি। আন্ডারস্টুড? এটা একটা হয়, কিন্তু এটা করতে গিয়ে কি সমস্যা হবে? একটা প্রবাবিলিটি তো থেকেই যে 100 জনের মধ্যে 10 জন, 15 জনের মধ্যে 10 জন টপার এসে গেছে, প্রবাবিলিটি তো থেকেই যায়, র্যান্ডাম নাম্বার জেনারেট হচ্ছে, 10 জনের নাম্বার ক্লিক করে গেল, আর 5 জন ধরো অ্যাভারেজ কিওয়ার্ড টেস্ট, কিন্তু 10 জন খুব ভালো টপার চলে যাবে, হতে তো পারে, তো বায়াস তো এখানেও আসতে পারে, চান্সটা কম। তো সেখানে আমরা কি করি? স্ট্র্যাটিফাইড র্যান্ডাম স্যাম্পলিং করি। হোয়াট ইজ স্ট্র্যাটিফাইড র্যান্ডাম স্যাম্পলিং? সে আমি অ্যাভারেজ হাইট বের করছি ইন্ডিয়ার, কারেক্ট? পুরো ইন্ডিয়া, তার আমি অ্যাভারেজ হাইট বের করতে চাই, তো আমি ধর 100 জনকে নিলাম, 100 জনের মধ্যে 90 জন কামিং ফ্রম পাঞ্জাব প্রভিন্স, বিশাল অ্যাভারেজ হাইট উঠে যাবে, বাইশ আসবে, তাই তো? বোঝা যাচ্ছে তো? সে 90 জন চলে এলো নর্থ ইস্ট থেকে, নেমে যাবে, কারেক্ট? তো হোয়াট ইজ স্ট্র্যাটিফাইড র্যান্ডাম স্যাম্পলিং? We divide the whole population into some status having unique characteristic features. Like, the average height here is, we know that this is high, we know that this is low, correct? We know that this is low, we know that this is average, like that. Okay, এবার স্টেটায় ভাগ করার পর এই প্রত্যেকটা স্টেটা থেকে ধর আমার কাছে 10টা স্টেটা তৈরি হলো, এবার প্রত্যেকটা স্টেটা থেকে ধর আমি 10 জন করে নিলাম, আমার 100 জন হয়ে গেল। এগুলো অনেক রিফাইন্ড মেথডস, বাট এগুলো আমাদের হাতে অপশন নেই, আমরা করতে পারবো না। তোরা এমডিতে এগুলো করতে পারবি, কারণ ওটা অনেক দিন ধরে তোরা মানে যে থিসিস বানাবি, তো তখন তোরা এই সমস্ত সুযোগগুলো পাবি। এতদূর বোঝা গেছে তো এভরিওয়ান? ক্লিয়ার? এটা তোরা এমডি থেকে এটা করার সুযোগ পাবি, এখন পাবি। বোঝা গেছে তো স্ট্যাটা কেন ভাগ করি? আরো অনেক রকম ইয়ে হয়, স্যাম্পলিং হয়, ক্লাস্টার স্যাম্পলিং হয়, ডাবল স্যাম্পলিং, অনেক কিছু হয়, এগুলো সব এমডিতে শিখবো, বা তোদের আমি সুযোগ পেলে পড়ি, এগুলো কঠিন কিছু নয়, বাস জেনে রাখার ব্যাপার। স্নোবল স্যাম্পলিং, 1000 একটা স্যাম্পলিং হয়, তো এতদূর বোঝা গেছে। আচ্ছা, আমরা একটা কথা বল, স্যাম্পল সাইজ। এক লাখ লোক রয়েছে, 1 লাখ লোক রয়েছে, ইনফারেন্স ড্র করতে হবে, 1 লাখের কাছে পৌঁছানো সম্ভব না। আমি কজনকে নেবো স্যাম্পল? 10 জনকে নেব। হ্যাঁ, এই নাম্বারটা কোথেকে আসছে? নাম্বারটা কি ভেবে বলছি সেটা বল দেখি, এটা কি ভেবে বলছি? হ্যাঁ, পার্সেন্টেজ অফ হোয়াট? কত পার্সেন্টে তো আমি জানি না, যদি জানতাম তাহলে আমি সাইটা করতাম। আন্ডারস্টুড? Let me tell you. So we are trying to derive a number.
which is the sample size. So the sample size is very small, 10. Very easy to collect 10 people's data, but there will be a hell lot of bias. Correct? Say the sample size is 50,000. Bias অনেক কমে যাবে, কোনো ফ্লাকচুয়েশন খুব কম হবে। কিন্তু আমি যদি 50,000-এর কাছে দিতে পারি 1 লাখ কাছে চলে যাব না, স্যাম্পলিং করার কি মানে হলো? সো দ্য অপটিমাল স্যাম্পল সাইজের কিছু ফর্মুলা হয়। অপটিমাল স্যাম্পল সাইজের ফর্মুলা, দুটো ফর্মুলা হয়, তার মধ্যে একটা ইউজ করা হবে, দুটোই লিখছি, তারপর কোনটা কি হবে বলে দিচ্ছি। একটা হলো কক্রানস ফর্মুলা, আর একটা হলো কারো-ইয়ামানে ফর্মুলা। কখন কোনটা ইউজ হয় বলছি, তারপর ফর্মুলা বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? Cochrane's formula is used when we do not know the population size. The population size is not known to us, which is which happens mostly. Like, we want to study the number of patients suffering from hypertension among the adult people of Bolpur or Birbhum. Do you know how many adult people are there in Birbhum? I don't think so, you know. In maximum cases, we don't know the population size, right? There we use this formula. This is the formula. Write it down. Or it can be written as this. Oh, the square actually, but it is number. এবার জেড ইটা কি এক্সপ্লেন করছি। আচ্ছা, জেড এর একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার ধরে নিলাম 1.96, ঠিক আছে? জেড এর একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার ধরে নিলাম 1.96, আপাতত ধরছি, কি ওটা পরে এক্সপ্লেন করছি। ইট ইজ আ কনস্ট্যান্ট, ইট ইজ ডেফিনেটলি বেসিক্যালি এটা কনস্ট্যান্ট, বাট এটা কি আমি কি কনস্ট্যান্ট সেটা পরে এক্সপ্লেন করছি। What is variance of x? Variance we know. What is variance, right? We take the sample, we take a small sample and we try to find the variance. Else, whatever we are claiming, say the proportion of the sample, like the disease is 70% effect, prevalent out here. So what is P out here? 0.7. So if we don't know the variance, we can put P is equal to 0.7 always out here. Understood? What is E? The error which we are allowing. There is always an error. There will always be an error, because what are we doing? We are drawing a population and a sample. We are not going to everyone in the population. We are studying the sample and estimating thing back, right? So there will always be an error. There should always be an error. So what is the amount of error we are going to allow? Say 5% we are allowing. So what is E out here? If we are allowing 5% error, E would be 0.05. Put everything out here, we are going to get an optimal sample size. Understood? And whenever we know the full population, we know the population size, we can use this. This is way more convenient. This n is population size, E is error. Put it, you get it. Understood? Understood? মন থেকে 100,000 বানালে হবে না। Now what is Z? We assume that error follows a normal distribution. What is normal distribution? You don't have to know, you just know that it is a bell-shaped curve
which looks like this. The frequency distribution of errors look like this. Okay. So how much are we allowing? 5% error, correct? So for 5% error, what are we going to do? We are going to distribute that 5% on both the sides. 2.5% here and 2.5% here. Correct? Now, done. So now, for the standard normal distribution here, we know that this point, this cutoff point is 1.96. We know that. Understood? This cutoff point is minus 1.96. We know that. There is a table called biometric table or standard normal table, which you can consult and see this value is 1.96 and 1 minus 1.96. Understood? This value is called the ZE. Understood? When say we are allowing 10% error, তাহলে কি হবে 5% এদিকে 5% এদিকে, তাই তো? তখন এই ভ্যালুটা হবে 1.69. Understood? So these are called cutoff point. The Z is called the cutoff point. Okay, or a critical value, which depends on the error. Understood? Everyone? এবার স্যাম্পল সাইজ ডিটারমাইন করে ফেললাম, স্যাম্পলও ড্র করে ফেললাম, এবার কি করব? এবার আমরা করব হাইপোথিসিসটাকে আমরা স্টেট করব। So first we are going to now we have drawn a sample, we have defined an error, correct? Now we are going to state the hypothesis. Let's get back to the example of vaccines. Vaccine is 70% effective. So whenever we have an hypothesis, we need another statement to negate this. We need a statement which will like cancel this out, like which will like be the exact opposite of this. Okay, let's name that H1. Vaccine is not 70% effective. Correct? And then we run the test to see whether this is right or this is right. Understood? Everyone understood? So the first statement which we give is called the null hypothesis. Understood? And this statement, what are we going to call? The alternate hypothesis. এতদূর বোঝা গেছে? Everyone copied? So null hypothesis, alternate hypothesis defined. এবার টেস্ট, এবার হাইপোথিসিসের অনুযায়ী আমরা টেস্টটা করতে হবে। Like the hypothesis will tell us which test to do. Like if the hypothesis is average height is say 163.2, this is the hypothesis. What is this involving? A quantitative data. So the test which we are going to use will be a quantitative test. What are the quantitative tests we have? We have t test, we have z test, and we have another thing which we don't have in our syllabus at this point, but okay, I'll just tell you what this is. Just I'm going to tell you.
not the formulation. Okay, we don't have this in our syllabus, but okay, I'm just going to tell you. And say whenever you want to say the vaccine is 70% effective, here we are talking about proportions. There won't be any data to like quantitative data to support this. We are going to give it to say 100 people, 1000 people or something like that, and we are going to see how many people are getting benefit out of it, correct? So here we are going to just get proportions. We are not going to get, what do you call that, on numbers. In that case, we are going to use qualitative tests. What qualitative tests do we have? We have the P test or the proportion test, and we have the chi-square test, which is very, very important. But chi-square test is used in a different context. It is used to measure association. Like, how is that used? I'll tell you. Say a medicine is given which increases your weight. Okay. So we have say 200 people out here, 200 people out here. 200 people whom we have given the medicine, and 200 people who have not given the medicine. Okay. So out of these 200 people, say whom we have given the medicine, 180 people have seen that their weights have increased. 20 people have seen that their weights have not increased. Out of these 200 people, say 100 people have seen that their weights have increased. 100 people have seen their weights have not increased. So our null hypothesis is increase of weight is related to the medicine administered. Or related, or there is some association or some dependence, এই টার্মগুলো থাকতে পারে, ইউজ করতে পারি আমরা। এটা আমাদের নাল হাইপোথিসিস। টেস্ট করলাম, টেস্ট করে যদি দেখলাম এটা ঠিক আছে, তাহলে আমি কি বলতে পারি? What can we conclude out here? That if the increase of weight is related to the medicine administered, then this medicine is working. Correct? If it is not related, then this medicine is not working. Like আমি ওষুধটা দিচ্ছি, তাদের ওয়েট বাড়ছে না, কোনো সম্পর্ক হচ্ছে না তাদের ওয়েটের ডিফারেন্সের সাথে, so this medicine is not working. So now we know when to use the chi-square test. Understood everyone? Why we are using the chi-square test? And these are just tests for this mean and all everything. Understood? তা কখন ইউজ হয় সেটাও বলে দিচ্ছি। জেড টেস্টটা একটু ভালো, মানে আমার পছন্দ নয় টেস্টটা, বাট ইজিয়ার টু ডু। জেড টেস্ট একটু ইজিয়ার টু ডু, আমার পছন্দ নয়, কারণ অনেক কিছু অ্যাজাম্পশনস থাকে। টি টেস্টে এত অ্যাজাম্পশনস থাকে না, তো দিস ইজ বেটার। সো when are we using this? Say we have two groups, two populations. Say these are people from the northwest of India, these are people from the northeast of India. We have drawn two samples. Our null hypothesis is mu1, which is the average height of this population, is equal to the average height of this population. And what is our alternate hypothesis? Understood? তো এইরকম ক্ষেত্রে যখন দুটো আলাদা আলাদা স্যাম্পল পাওয়া যাচ্ছে, তখন আমরা টি টেস্ট করতে হবে। টি টেস্টের দুটো ভাগ হয়, তোর পেয়ার্ড স্যাম্পল আর আনপেয়ার্ড। পেয়ার স্যাম্পল কখন হচ্ছে? এটা তো নয়, এখানে কোনো পেয়ার স্যাম্পলের কোয়েশ্চেনই ওঠে না, আনপেয়ার স্যাম্পল। কারণ হলো এই পপুলেশনটার মধ্যে কোনো করিলেশন আছে? নর্থ ওয়েস্টের লোক কি হাইট হবে তার সাথে নর্থ ইস্টের লোকের কোনো সম্পর্কই নেই। তো এখানে আমরা আনপেয়ার টি টেস্ট করব। আর পেয়ার টি কখন করব? একই মানুষকে ধর, আমি একটা মানুষকে ইয়ে দেওয়ার আগে,
একটা মানুষ কেন, ধরো 100টা মানুষকে, 100 জনকে ওষুধটা দেওয়ার আগে তাদের হাইট নিলাম বা ওয়েট নিলাম, ওষুধ বি দিলাম, এক্স আফটার হলো ওষুধটা দেওয়ার পরে তাদের ওয়েট নিলাম, কারেক্ট? আন্ডারস্টুড? একই মানুষকে, মানে দিস ইন্ডিভিজুয়াল এ has been weighted before giving the medicine and this same individual A has been weighted after giving the medicine. Same correlation. Same people. Okay? এখানে তো কোরিলেশন আছে, কারেক্ট? যার ওয়েট ছিল ধর 70 কিলো, তার ওষুধটা পাওয়ার পরে 75ই হবে অ্যাপ্রক্স, ধরছি আর কি, 125 হবে না, 52 হবে না, এইটুকুনি আমরা বলতে পারি। তো কোরিলেশন তো আছে। ইন দিস কেস ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেস্ট লাইক, না ঠিক আছে যে ওষুধটা দেওয়ার পর কোনো ডিফারেন্স হচ্ছে না, না হাইপোথিসিস কি হবে, μ1 = μ2, তাই তো? সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব, পেয়ার টেস্ট করব। আন্ডারস্টুড এভরিওয়ান? when to use the paired t, when to use the unpaired t, everyone understood? আচ্ছা আমার একটা কথা বলতে, এটা যদিও সেরকম ভাবে রেলিভেন্ট হবে না, কারণ আই গেস এরকম টেস্ট ওদের আসবে না, বাট স্টিল আমি নাল হাইপোথিসিস দিয়েছিলাম, কি দিয়েছিলাম, ভ্যাকসিন ইজ 70% এফেক্টিভ। ওটাতে 80% আমার কোনো সমস্যা আছে? আচ্ছা, if it is 80%, do we have a problem? তাহলে নাল হাইপোথিসিস, তাহলে অল্টারনেট হাইপোথিসিসটা কি হওয়া উচিত ছিল? ইন দ্যাট কেস আমার ধর আমাদের ডিস্ট্রিবিউশনটা ধরার কেস এরকমই এরারে, তো আমি এরার ডিস্ট্রিবিউশনটাকে কি, আমি এই 5% এরার যদি অ্যালাউ করি, সেই 5%কে আমি দুদিকে ভাগ করবো না, এই 5% এখানে এক সাইডে দিতে হবে, এক সাইডে দিতে হবে। এই জাতীয় টেস্টকে বলে ওয়ান টেল টেস্ট। আর যেখানে নট ইকুয়াল টুটা আসে সেখানটায় হবে তার টু টেল টেস্ট। আন্ডারস্টুড? কিন্তু তোদের সিলেবাসে মোস্টলি টু টেল টেস্ট আসে। ওয়ান টেল টেস্ট মানে সে মানে যাচ্ছে তাই হয়ে যাবে, যদি আসে লোকজন কান্নাকাটি করে দেবে, বাট পড়িয়ে রাখা উচিত, জেনে রাখা উচিত। দেখ ওয়ান টেল টু টেল বোঝা গেছে, লিখে দিবে, মানে যখন ক্লিনিক্যাল পোস্টিংটা হবে যে টেস্টটা করা হবে সেটা ওয়ান টেল না টু টেল লিখে দেওয়া হবে। আন্ডারস্টুড? এবার কি করছি আমরা, জাস্ট প্রসিডিওরটা বুঝে নিই। টেস্টিং আমরা স্যাম্পল ড্র করলাম, স্যাম্পল ড্র করে সেটাকে তার থেকে কিছু ডেটা পেলাম, ডেটা পাওয়ার পর সেই ডেটাগুলো দিয়ে একটা ফাংশন অফ দ্য স্যাম্পল বানাবো। দিস ফাংশন উইল চেঞ্জ অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেস্ট। আন্ডারস্টুড? যেই টেস্ট তার জন্য স্পেসিফিক আমার ফাংশনটা, আর কিচ্ছু নয়, বাকি সব সেম, খালি ফাংশনগুলো পাল্টে পাল্টে যাবে। পেয়ার টি এর জন্য আলাদা, আনপেয়ার টি এর জন্য আলাদা, জেড এর জন্য আলাদা, কাই স্কয়ারের জন্য আলাদা, সব কিছুর জন্য আলাদা। আন্ডারস্টুড? এই ফাংশনটা দেখবো। এবার এই ফাংশনটা ডিস্ট্রিবিউশন আমরা ইউজুয়ালি জানি, যেমন টি টেস্টের জন্য বিভিন্ন ইয়ে হয়, ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের জন্য বিভিন্ন গ্রাফস হয়, এরকম বিভিন্ন রকম আর কি, মানে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম যেরকম পাল্টাবে সেই অনুযায়ী গ্রাফটা আলাদা আলাদা হতে হবে। জেড টেস্টের জন্য তো এই নর্মালি হবে, এরকমই দেখতে হবে। কাই স্কয়ারের জন্য এরকম একটা গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজিং একটা গ্রাফ। আন্ডারস্টুড? এবার in this graph we know how much like what is the proportion of data lying beyond this and outside this, because we know the graph, correct? So we will find the 5% or 10% cutoff points, okay, and then we will see whether this value falls beyond this or this side. Understood? বোঝা গেছে? মানে আরো লজিক্যালি বলছি, ধর আমরা জেড টেস্টই করছি, এরকম দেখতে হলো, সুন্দর দেখতে হলো। এই 5% এরিয়াকে দুপাশে ভাগ করে দিয়েছি, আড়াই করে, ঠিক আছে? এবার আমি প্রথমেই বললাম স্যাম্পলিং ফ্লাকচুয়েশনস হতে পারে, আসতেই তো পারে, কিছু তো করার নেই। ধর আমি প্রচন্ড র্যান্ডামাইজেশন করেছি, তাও আমার 15 জনের স্যাম্পলের মধ্যে 10 জন ভালো স্টুডেন্ট এসে গেছে, আসতে তো পারে, কিছু তো করার নেই না। তো স্যাম্পলিং ফ্লাকচুয়েশনস আমরা অ্যালাউ করবো, তো এতখানি আমরা অ্যালাউ করবো, লাস্ট 5% আমরা ছেড়ে দেবো। যদি 5%টাও টোপকে এই পাশে পড়ছে বা এই পাশে পড়ছে ভ্যালুটা, মানে এই ফাংশন অফ দ্য স্যাম্পল উইল গিভ আস আ ভ্যালু, রাইট, আ নিউমেরিক্যাল ভ্যালু। ইফ দ্য ভ্যালু ফলস হিয়ার or here, like if the value is greater than 1.96 or the value is less than -1.96, কারণ এই ভ্যালুগুলো এখানে পড়েছে, তো এক্সট্রিম ফ্লাকচুয়েশনস হয়ে গেছে,
এটাকে স্যাম্পলিং ফ্লাকচুয়েশন বলে অ্যাসাইন করতে পারি না আমি, তখন আমার নাল হাইপোথিসিসকে আমি রিজেক্ট করে দেবো। আন্ডারস্টুড? আমার নাল হাইপোথিসিসটা তখন ভুল, আমার তখন অল্টারনেট হাইপোথিসিসটা ঠিক, আর সেটা আমরা কনক্লুড করব। এবারে এরার অনুযায়ী আমি দেখ, আমার ধর হাত ধর 1 লাখ লোক রয়েছে, তার 5% কত হয়? হ্যাঁ বল বল বল। 5,000, ঠিক আছে। তো 2,500কে আমি এদিকে রাখলাম। এবার ধর আমি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারের হাইটগুলোকে সাজিয়েছি, লোয়েস্ট 2,500, হাইয়েস্ট 2,500, এখানে আমি কাট অফ করে দিলাম, বুঝা গেল? এবার যেই ফাংশনাল ভ্যালুটা এই পাশে বেরিয়ে যাবে তাকে আমি রিজেক্ট করবো, বা এই পাশে বেরিয়ে যাবে তাকে আমি রিজেক্ট করবো, যদি মাঝখানে পড়ে গেলে অ্যাকসেপ্ট করে নেব। আন্ডারস্টুড এভরিওয়ান?